So I don't know in which language we are going to have presenters. So it doesn't matter. So we have interpreters, right? Very good. Okay. So since we have only 3 papers, so we have more time to present and more time to discuss. So I'm hoping we'll be active and ask very good questions. So our first presenters, Elena Varshavskaya and Elena Kotyrlo, and they will be talking about the compulsory military service reduction in 2007 and 2008. Yes, please. Thank you very much. I'll share the screen. Okay, good afternoon, dear colleagues. Actually, because we are all Russian, can I switch into Russian? That will be more convenient to follow the material. Yes, sure. Yeah, okay. Мы исследуем влияние реформы 2007-2008 года российской армии на спрос на высшее образование. Это исследование мы делали вдвоем. Елена Яковлевна-Варшавская, представитель Высшей школы бизнеса в Высшей школе экономики, и я, представитель департамента прикладной экономики на факультете экономических наук. Первое, что хотела бы сказать, что мы рассматриваем эту реформу. Сначала нас, конечно же, привлекло яркое, никем не пропущенное событие, что срок службы сократился с 2 лет до 1 года. Затем мы все-таки подумали и расширили этот эффект, и на самом деле пришлось повозиться с тем, чтобы уточнить, в чем же именно состоял этот эффект. В частности, он касается сокращения военных кафедр в университете и, кроме того, тех отсрочек и тех изменений, которые касались студентов, выпускников университетов. Об этом я тоже скажу позднее. Мы строим наши исследования на популярном методе разности в разностях и на российском мониторинге экономического положения и здоровья населения. Надо сказать, что мы не одиноки в интересе к последствиям службы в армии, и эта тема хорошо изучена за рубежом в отношении различных последствий. В частности, изучаются последствия для здоровья, склонности к вредным привычкам, для тех результатов, которые отслужившие могут продемонстрировать на рынке труда, то есть занятость и заработная плата. Также исследуются различия в склонности к совершению преступлений, различия в брачном статусе, ну и, наконец, в спросе на высшее образование. Тоже довольно много исследований на разных стран сделанных. В частности, откуда вообще появился интерес к этой теме? Он появился, в первую очередь были исследования появились, которые касались ветеранов, тех, кто служил в армии во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки, и затем вторая волна появилась после Вьетнамской войны, тоже она связана с исследованиями для тех, кто служил в Штатах. Начиная с 90-х годов очень многие европейские страны отменили обязательную службу в армии, и это послужило еще третьей волной интереса к этой теме. Ну и в частности, вот эта вот волна уже поздняя, как раз касается спроса на высшее образование. Здесь результаты довольно-таки противоречивые. Есть результаты, которые показывают, что отмена службы в армии повлекла с собой увеличение спроса на высшее образование. И, в частности, можно отметить исследование, сделанное для Великобритании, и исследование, сделанное для Италии. Однако, на мой взгляд, большая часть результатов говорит об обратном эффекте, что отмена каких-либо вот этих возможных отсрочек за счет обучения в университете,
она привела к тому, что снизился спрос на образование, который был мотивирован сторонними причинами, нежели получение самого профессионального образования. И такие исследования, полученные результаты, что служба в армии, на самом деле, ее отмена привела к снижению спроса на образование высшее, полученное для Франции, для Турции, для той же Италии и Германии. Таким образом, вот, на мой взгляд, перевешивает количество исследований, которые говорят, что отмена службы в армии снижает спрос на образование. На русских данных исследования, которые касались непосредственно высшего образования и оценки вот какой-либо реформы, мы нашли одно такое исследование, которое прямо можно сравнивать результаты. Это исследование ДОНГ, которое проводит анализ с помощью разрывных регрессий скачка, регрессии скачка. Она получает следующий эффект, что те, кто служили в армии, среди них спрос на образование значительно ниже. И, собственно говоря, мы тоже такой результат получаем. Но, тем не менее, мы получаем еще и различия в спросе на высшее образование среди тех, кто отслужил в армии, и среди тех, кто не служил, но попал под реформу. То есть мы все-таки дополняем этот вывод. Если говорить о том, как наше исследование дополняет общемировую литературу, везде сравниваются варианты «мог служить» и «мог не служить». У нас альтернативы такой прямо нет. У нас сокращение службы, во-первых, только с 2 лет на 1 год, и, во-вторых, отмена каких-то отсрочек, но в целом все-таки в армию призываются молодые люди от 18 до 27 лет, и дальше, если они не получают отсрочку по каким-то причинам. Если говорить о том, как это происходило, что происходило вообще в целом с воинской службой и с воинской подготовкой. Надо сказать, что сократилось как число призывников, значительно сократилось число призывников в 3 и более раз. Также сократилось и количество военных кафедр. Это сокращение происходило с 90 по 2005 год, и окончательно должно было произойти это сокращение как раз в анонсированный период реформы, так что должны были остаться всего 68 таких центров из в 90-м году их было 441. Но так или иначе, к 2019 году все-таки 93 университета имели военные кафедры или вот такого рода центры подготовительные, которые различаются тем, что в центрах готовят еще и не офицерский состав, а на военных кафедрах только офицерский состав готовят. Итак, в чем состояла, на наш взгляд, реформа в том виде, в котором она должна была оказать влияние на спрос на высшее образование? Ну, во-первых, это сокращение срока службы в армии. Этот срок службы в армии был сокращен поэтапно, тем не менее за 2 года он закончился, и с 2 лет служба была сокращена до 1 года. Кроме того, было существенно сокращено количество военных кафедр, которые привлекали молодых людей, мужчин, потому что после получения вот этого военного образования в вузе можно было идти служить офицером или, в принципе, оставаться офицером запаса и не служить, а только проходить переобучение, переподготовку время от времени. Затем мы нашли, наконец-то, информацию, долго ее искали, что был нарушен трек такой, что выпускники школ могли пойти сначала в колледж, там в техникум, затем продолжить образование в университете, и вот весь этот процесс он освобождал от службы в армии. Вместе с реформой
нарушился этот трек, и для тех, кто получил среднее специальное образование, отсрочка, вторая в бакалавриате, уже не давалась. И вот это еще дополнительно снизило спрос на образование среди молодых людей, спрос на высшее образование. По крайней мере, такова наша гипотеза, и мы ее собираемся проверить и представить вам результат. Ну и в принципе, что могло повлиять на спрос на образование университетское, то, что и число призывников продолжило снижаться, и были названы цифры, вместе вот с этой реформой были названы цифры, которые примерно можно перевести как 20% снижение числа призывников. То есть вероятность быть призванным также снизилась вместе с реформой. Вот это состав реформы, и дальше мы переходим к оценке этой реформы. Как я уже несколько раз сказала, мы ожидаем, что эта реформа снизила спрос на высшее образование. Мы обосновываем свой выбор метода, обсуждая метод инструментальных переменных, метод разрывных регрессий, метод разности в разностях. Это есть в работе, сейчас я это опущу. Но факт тот, что да, все эти методы нацелены на работу с эндогенностью. Почему возникает эндогенность? Эндогенность возникает потому, что по идее те, кто призываются в армию, это те, кто по каким-то причинам после школы не может продолжить образование в средних специальных образовательных учреждениях или в университете на очной основе. Ну и основной, естественно, причиной является то, что это низкодоходные семьи, которые не могут дать хорошее образование своим детям, или это семьи, домохозяйства, которые расположены далеко от образовательных учреждений. Соответственно, более вероятно в армию идут сельская молодежь и менее образованная. И вот эта вот эндогенность, с ней, естественно, надо как-то работать. Вот, и поэтому выбрали метод difference-indifference, который убирает неизменную во времени неоднородность. И в данном случае мы следуем, опять же, хорошим образцам работы, которые используют этот метод difference-indifference, сделанный Кардом, Ди Пьетро и другими авторами. В частности, мы следуем дизайну Ди Пьетро. Мы также используем не само обучение в вузе, а факт, что это обучение это образование было получено на какой-то возраст. И мы реализуем triple difference, то есть тройные разности в разностях, потому что исследуем, как реформа повлияла на мужчин, не служивших, и на мужчин, отслуживших, в сравнении с женщинами, которые служат для нас контрольной группой. Чтобы увеличить объем выборки, мы добавляем несколько возрастных групп, родившихся в несколько последовательных лет. То есть мы сравниваем когорты пятилетние 79-й, 83-й и 89-й, 93-й, и смотрим за ними в течение от 25 до 28 лет. Но в связи с этим сам дизайн регрессии – это случайные эффекты для панельных данных, но мы проверили робастность результатов еще с помощью repeated cross-section повторных регрессий для определенного года, для определенного возраста. И также мы проверили этот дизайн с помощью моделей дожития, поскольку на определенную дату получается образование, чтобы оно не повторялось в выборке. Модели дожития мы тоже построили, и везде результаты показывают одну и ту же картину. Так, ну и говоря о переменных, наверное, лучше посмотреть на саму модель. Значит, у нас есть в первой строке как difference-indifference, так и triple difference. То есть первые три переменные позволяют нам различить, сделать, так сказать, разность в разностях. Мы различаем гендер и когорты 79-83 и 89-93.
И два последних слагаемых в первой строке – это уже triple difference. Соответственно, дельта-1 и дельта-2 показывают нам два эффекта. Дельта-1 показывает эффект для не служивших мужчин, и дельта-2, точнее, для всех мужчин. Для всех мужчин. Дополнительный эффект для дельта-2. Дельта-2 показывает эффект для тех, кто служил в армии. И с левой стороны у нас стоит нолик или единичка. Получил человек образование высшее или нет на определенную дату. Это линейная вероятностная модель, которая позволяет нам напрямую интерпретировать полученные коэффициенты. В качестве контрольных переменных мы используем образование матери по уровням, также несколько категорий городов по размеру, как я уже сказала, возраста от 25 до 28 и годы рождения, начиная с... нет, здесь не годы рождения, пардон. Это годы, когда берется сэмпл, выборка, ну и кроме того фиксированные эффекты на те 38 регионов, которые есть в РЛМС. Ну и естественно, что мы какой-то сделали robustness чек и протестировали параллельность трендов. Параллельность трендов мы протестировали на данных для тех, кто не попал под реформу, для двух групп: мужчины против женщин и мужчины, не служившие, против служивших. И я покажу эти результаты. Вот этот robustness чек, кроме того, что я сказала, модели дожития, повторной регрессии, мы также еще на подвыборках протестировали для детей из семей с хорошим образованием, контролируется высшим образованием матери. Наоборот, для детей из семей, где матери не получили профессиональное образование. И также мы контролируем еще, делаем подвыборки по размеру места проживания, большие и крупные города, и наоборот малые города до 100 тысяч. Если говорить о проверке параллельного тренда, то здесь все коэффициенты для pre-treatment period, для эффекта, на котором не было воздействия, они незначимы. И вот это вот позволяет нам говорить о том, что нарушения параллельного тренда не было, и если оно и произошло, то благодаря реформе. И результаты, которые мы увидим здесь, здесь, естественно, кусочек таблички только, который касается переменных интереса, другую часть я не показываю, говорит о том, что относительно робастные результаты мы получаем для тех мужчин, которые попали под реформу, но которые не служили в армии. То есть это на самом деле и те, кто служили, и те, кто... Сейчас скажу. Да, наоборот, это те, которые... Да, правильно, которые не служили в армии. Те, которые не служили в армии, это вот первая строка, которая выделена жирным. То есть это совокупный эффект для всех мужчин, служивших, не служивших, здесь без разницы. И если говорить об общей выборке, то для расширенной регрессии с контрольными переменными показатель показывает 12% снижения в вероятности того, что они получат высшее образование. Для больших городов это почти 26%, для детей, у которых матери с высшим образованием, 17,5%, для детей, у которых матери с высшим образованием, и они живут в больших городах, 36,6%, и для детей, у которых матери без какого специального образования нет эффекта, для тех, кто живет в малых городах и малообразованные семьи, тоже нет никакого эффекта. Если смотреть, в принципе, по обеим когортам для отслуживших, спрос на образование значительно ниже, примерно это 20% в городах больших, и если матери с высшим образованием, то это значительно ниже. Спрос на образование среди отслуживших, независимо от того, попали они под реформу или не попали. Здесь мы с предыдущими результатами созвучны. Что касается оценки реформы, это последняя выделенная строка, то мы здесь видим, что никакого эффекта для тех, кто отслужил,
не произошло. Как мы интерпретируем наши результаты? Ну вот мы считаем, что именно снижение вот этих вот сторонних причин, сторонних стимулов получать высшее образование, оно перестало действовать. В частности, сокращение срока службы для университетских выпускников с 2 до 1 года, оно перестало действовать, потому что теперь все служат 1 год. Отмена воинского образования, военного образования в ВУЗе, она тоже существенно снизила привлекательность вузов. И нарушение вот этого вот перехода из техникумов в ВУЗ с дополнительной отсрочкой тоже снизило привлекательность получения университетского образования. Таким образом, для неслуживших мы видим этот эффект, для служивших мы эффекта дополнительного не видим. С чем связан эффект, в принципе, для тех, кто отслужил в армии? Ну, во-первых, с потерей человеческого капитала, с потерей способности к обучению, с утратой каких-то навыков, знаний. И, в частности, можно было бы ожидать какой-то там временной эффект послереформенный, потому что снижается также количество дополнительных институтов, которые позволяют перейти армейцам в университет, то есть подготовительные курсы, которые как-то еще действовали после Советского Союза, когда он разрушился. Сейчас таких вот подготовительных курсов для армейцев или какого-то квотирования на основании там более низких баллов при зачислении, этого сейчас нет. Поэтому... 1 минута. Да, да, спасибо. Я, в принципе, закончила и основные результаты показала. Вот что я хочу сказать по тому, насколько наши результаты созвучны зарубежным исследованиям. В принципе, мы также видим, что снижается спрос на высшее образование с отменой, но не с отменой у нас, а именно с сокращением срока службы. Но, тем не менее, причины здесь следует рассматривать в совокупности как действия отсрочек, которые раньше работали и перестали работать после того, как была введена эта реформа. На этом спасибо. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, замечательно. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Можно я задам вопрос? Да, конечно. Да, конечно. У меня есть как бы вот один вопрос. Вот одновременно, насколько я поняла, что вы изучаете вот последствия реформы, которая произошла где-то там в конце 2000-х, да? Да. То есть именно конкретно этой реформы. Да. То есть не каких-либо других. Вот вопрос следующий. Вот одновременно с этим, как другие исследования показывают, началось снижение отдачи от высшего образования. И возможно, что это тоже дестимулировало к получению высшего образования. Вот как вы можете это учесть в своих расчетах? Мы действительно нарушение параллельного тренда довольно подробно в нашем исследовании рассматриваем. Я сейчас его просто не показываю. И там, в числе прочих, рассматриваются и эти причины. Вот отдача от высшего образования, прямо резкое снижение. Мы такого не тестировали, но можно посмотреть. Спасибо большое, Анна Львовна. Мы смотрели на другие, скажем так, альтернативные треки, и мы увидели, что для армейцев действительно появилась возможность без высшего образования получать хорошие зарплаты. Это видно в том, что есть опережающий рост заработной платы в силовых ведомствах, которые как раз рекрутируют армейцев. И для них действительно, если сравнивать, то для них значительно более быстрый рост заработной платы происходит, чем в среднем. Таким образом, особенно в больших городах, у тех, кто отслужил, больше возможностей себя реализовать без получения высшего образования. То есть это мы смотрели. Я не очень поняла, при чем тут условия параллельности трендов, если параллельность трендов вы тестировали до начала этой реформы, а это было, ну, видимо, конец 90-х, начало 2000-х годов. Извините, мне можно, как содокладчику, добавить пару слов? Да. Анна Львовна, я бы взяла бы на себя смелость
не согласиться со вступлением к вашему вопросу. Дело в том, что отдачу на высшее образование, снижение отдачи на высшее образование демонстрируют только исследования по данным РЛМС. Мы прекрасно все знаем, что по другим, не менее репрезентативным обследованиям не обнаруживается снижение, во всяком случае, очень существенное и значимое отдачи на высшее образование. И последние работы, в частности, работа Ростислава Исааковича, это очень убедительно показывает. Поэтому я бы еще была бы очень осторожна с утверждением по поводу снижения отдачи на высшее образование. Спасибо. Ну, возможно, даже если он целиком не происходит, вы все равно работаете с выборкой РЛМС, где, в общем, мы эту тенденцию видим, к сожалению, даже если в целом она не наблюдается. Но еще у меня не вопрос, а скорее комментарий, потому что среди тех статей, среди литературы, которую вы смотрели, я вот очень рекомендую вам посмотреть одну работу. В прошлом году была защищена ВКР в магистратуре, несмотря на то, что это ВКР, это очень хорошая работа, она была посвящена влиянию обязательной службы в армии на заработные платы. Это, что хорошая работа, она у нас выиграла в конкурсе НИРС в прошлом году. И вот к чему это я все говорю, что вы ее посмотрите, это Никита Герман, и вот в списке ВКР вы найдете эту работу. Так вот, он смотрел в своей работе на более широкий, скажем так, вопрос о службе в армии, то есть не привязывался конкретно к этой реформе, а скорее то, что в 90-е годы происходило. И для идентификации в работе он использовал две других вещи, но они тоже вам могут быть полезны, будет их учесть. Это размер когорты, демографические факторы, что в 90-е годы резко сократились когорты, что само по себе могло увеличить вероятность призыва. Но, с другой стороны, еще один фактор он использует для идентификации – это демилитаризация, которая началась в конце 80-х, начале 90-х годов, что сокращалась численность армии, что сокращало вероятность призыва в армию для молодых людей. Ну вот на том периоде, который вы изучаете, тоже демографические факторы, по крайней мере демографические факторы могли играть очень важную роль вот в части изменения размера когорт молодых людей. И в 2000-е годы они увеличивались, после 2008-2007 где-то там они начали сокращаться. Вот этот фактор тоже мог как-то повлиять на ваши результаты? Ну, да, в принципе, мы это в какой-то мере сейчас уже я произнесла, и что именно с реформой 2008-2007 годов было связано сокращение существенное призыва, которое постепенно, в принципе, шло, но там вот был скачок еще дополнительный такой вниз. И что касается... Таким образом, наверное, одно другое как-то нивелирует, надо посмотреть сокращение численности самих возрастных когорт и сокращение числа призывников, как они друг друга там компенсируют, надо подумать. Спасибо. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Алексей? Да, спасибо. Я тоже тогда на русском задам свой вопрос. Комментарий одновременно. Вот мне кажется, что, возможно, для лучшего представления модели, возможно, стоит использовать этот Cost-Benefits Framework с точки зрения того, описать, как изменились выгоды от получения образования для этих людей. С одной стороны, длительность службы была сокращена на 1 год, то есть выгода от получения поступления в университет сократилась, потому что сейчас служба наносит меньший ущерб, меньше потери времени. А с другой стороны, уменьшение числа военных кафедр тоже означает, что выгода от получения высшего образования меньше, потому что все равно после получения высшего образования увеличивается вероятность, что человека призовут, да? То есть, может быть, вначале так теоретически показать это с точки зрения costs и benefits, что именно benefits сократились по ряду причин.
для этих людей. Ну, то есть это как бы раз те benefits, которые не связаны как бы с самим, с тем, что дает высшее образование, да, какие-то знания и диплом, да. Но в то же время вот мой вопрос другого рода, он в том, что вот, ну, первое, как бы, одна часть вашего difference мне понятна, когда сопоставляются мужчины с женщинами, ну, это очевидно, да. Одни явно никак не подвержены этой тритменту, а другие подвержены. Но вот внутри мужчин вот дополнительно этот difference между теми, кто как бы, вот это вот мне не совсем было понятно, кто подпадает под призыв или никто, кто не подпадает под призыв. Потому что, ну, как бы вы сами сказали, что подпадают под призыв обычно, если мы говорим вне контекста какой-то реформы, люди, которые не смогли поступить в университет. То есть как для них эта реформа, что для них это меняет, не очень тогда возникает вопрос. Вот именно вот этот кусок вашего DDD, вот в части, когда внутри мужчин происходит сравнение. Мы рассматриваем ретроспективу, то есть все уже случилось, и образование, и служба в армии. Вопрос о службе в армии задавался в 2005-2011-2014 годах, и этот ответ мы распространили на данные. Мы уже докладывали эту работу, и от Анны Львовны уже получили вопрос, насколько это можно сделать, и поэтому проверили. Без включения этого ответа будут ли у нас те же самые результаты на просто разнице в разностях. На разности в разностях мы получили абсолютно те же результаты, то есть нет такого, что выборка существенно сокращается из-за того, что вопрос был задан в течение нескольких раундов только. Таким образом, мы просто вот эти ответы размыли на все наши когорты и используем уже факт, либо они служили, либо они не служили в наших данных. Я бы хотела тоже добавить вот то, что Алексей сказал, кстати, к обоим его пунктам. Сначала начну со второго. По-моему, он говорил больше как бы об эндогенности службы в армии, и в этом смысле это не имеет значения, что этот факт случился или нет. То есть все равно как бы селекция, люди выбирали, идти в армию или не выбирали в свое время, идти в армию или нет. То есть и в результате, естественно, как бы по определению ошибка в этом уравнении, она будет коррелировать с этим выбором службы в армии. То есть как бы предполагается, что есть еще одна стадия в вашем уравнении, ну типа IV, в котором как бы служба армии оценивается как функция какого-то определенного либо шока, либо затрат на службу в армии, либо, может быть, выгод, но того, что как бы independent of the error term. Вот поэтому как бы просто parallel trend assumption, он как бы, это хорошо, что вы его тестируете, но есть еще conditional independence assumption. И для того, чтобы протестировать conditional independence assumption, для этого вот и нужна вот эта вот первая стадия, хотя бы посмотреть, что если ваши результаты меняются, когда вы, например, сделаете типа как бы multi-stage modeling, basically, when you instrument army with some kind of other shocks. Sorry, I'm switching because I just don't know terms in Russian. Да, спасибо большое, Клара. Вот. И еще вот к первому вопросу, я считаю, что это тоже правильно, вот когда он говорил о том, что нужно думать о выгодах, так? Но я бы сказала, что есть еще и дополнительные не только затраты или как бы отрицательные выгоды, но еще положительные выгоды. Положительные выгоды, но это связано, скажем, с классической теорией человеческого капитала, когда считается, что инвестиции в человеческий капитал выгоднее осуществлять, когда человек более молодой. И в результате того, что у людей появляется дополнительный год, таким образом, то есть это как бы в противоположную сторону действует тому, что вот Алексей сказал, но то есть в этом случае получается еще выгода, что если человек получает дополнительный год, то ему в этом случае идти в университет становится более выгодным.
правильно? Вот. И в результате это может объяснить, почему у вас результаты являются нулевыми, потому что у вас как бы две силы в данном случае действуют. С одной стороны, силы, которые увеличивают спрос на образование для тех, кто отслужил, а с другой стороны, силы, которые как бы снижают этот спрос. И поэтому вот у вас вот этот последний interaction term, on triple difference, является statistically insignificant. Вот это мои комментарии на тему. Так, конечно, очень хорошо. Да. Еще маленькое замечание, просто прям в дополнение к словам Клары. Дело в том, что еще могут, как бы привлекательность высшего образования тоже изменилась в течение периода, который вы рассматриваете из-за перехода к бакалавриату, от массового перехода к бакалавриату от специалитета. То есть здесь как бы инвестиции в образование стали дешевле из-за того, что продолжительность образования для многих сократилась на год. Вот. Это обстоятельство. На самом деле я это все опустила из-за того, что у нас сокращенное время. Я сейчас говорю о cost-benefit analysis, у нас он как раз есть, но отчасти я могу еще посмотреть, благодаря вашим комментариям, посмотреть, насколько он выстроен удачно и полно. Спасибо большое, но мы над этим думали. Что касается эндогенности, я, так сказать, инструментальные переменные для первой стадии тоже смотрела. Надо сказать, что нет сходимости в таких моделях, и довольно сложно использовать какие-то инструменты за пределами материнского образования, потому что там отложенный доход домохозяйства, уже сразу выборка очень сильно сокращается. Вот. И все-таки, когда мы рассматриваем разность в разностях, сам по построению этот подход говорит о том, что у нас есть одна и та же причина эндогенности, которая отбирает индивидов до реформы и после реформы. То есть, реализуя этот difference-indifference, мы как раз убираем эту причину эндогенности и считаем чистый эффект. У меня такое вот восприятие этого метода. Но это только under certain assumptions, понимаете? Вот, потому что в этом случае вы предполагаете, что факторы, которые влияют на выбор, идти в армию или не идти, в обоих когортах одинаковые. Но в одном случае это был Советский Союз, а в другом случае это была уже Россия, и как бы факторы тоже изменились. И в этом случае, конечно... Нет. У нас все в России служили. Только одни служили, там есть еще чеченская война. Нет, но я имею в виду о факторах, которые определяются. В одном случае было сложнее избегать службы в армии, в другом случае легче. В другом случае были больше стимулы для получения образования. То есть даже человек, который шел в частные школы, мог также получить отсрочку. То есть как бы изменились очень много факторов, которые не контролируются в этой модели, понимаете? Они unobserved. Можно я отвечу сейчас? Да. На самом деле первая когорта – это те, кто служили в конце 90-х, начале 2000-х. И там был такой же раздрай и коррупция, который касается тех, кто служил на 10 лет позже. То есть откупиться от армии, на мой взгляд, было даже проще для тех, кто служил в 90-х, в конце 90-х, начале 2000-х. Для кого было более ценное образование, но у нас есть сигналы, мы на эти сигналы полагаемся, например, заработные платы. Мы проанализировали, насколько для отслуживших в армии, как потенциально занятых в силовых ведомствах, зарплата будет более прибыльной. Мы видим, что вот этот дополнительный эффект, он появляется с 2012 года только. То есть до силовые структуры не были так привлекательны. После 2012 года действительно есть такой хороший разрыв. Соответственно, для тех, кто отслужил, возможно, появился дополнительный демотиватор идти в университет, но мы не видим, что это дополнительный демотиватор. Прошу прощения, что перебила вас, Давид, пожалуйста. Да, нет, я скажу только два слова. Мне кажется, что эта работа очень интересная. Но мне хотелось бы, чтобы мы понимали, что есть другие факторы, связанные с высшим образованием, зарплатами и так далее. Это раз. Во-вторых, сравнение мальчика с девочками, оно не вполне корректно, потому что при поступлении, в отношении поступления в вузы,
юноши и девушки ведут себя по-разному. Там разное процентное распределение. И третий фактор – это то, что у вас получается совершенно справедливо, что армия поглощает выпускников из села. Значит, молодежь, не обязательно выпускников, молодежь из села. И таким образом нужно смотреть карьеры сельских молодых людей, а не карьеры вообще молодых людей, и городских, и сельских. Может быть, например, имеет значение то, что после армии, перейдя в силовые ведомства в городах, человек получает возможность совершить желанную миграцию. Спасибо. Спасибо. Все. Замечательно. Ну что, еще может быть один вопрос, если есть, то можно заканчивать и переходить к другой статье. Великолепная дискуссия. Вы получили столько хороших комментариев. Статья отличная. И я считаю, что комментарии тоже были полезными. Вот. Молодцы. Значит, ну что, переходим к другой статье тогда. Так? Нету больше вопросов. Так, у нас, значит, вторая статья будет представлена Анной Лукияновой и Дарьей Зинченко «College Expansion and Marriage Patterns in Russia». So Darya is presenting, right? Right. Okay, great. Hello everyone, thank you for opportunity to present this paper today. I would like to talk about college expansion and marriage patterns in Russia. This work is in progress, so I would be grateful for any comments, suggestions and ideas. This is joint paper with my supervisor, Lukiyanova Anna Lvovna. Shares of men and women with some tertiary, mostly university education, have been increasing during recent decades. This development has not been gender neutral. Women have suppressed men in participation in higher education. This holds for almost high and middle income countries. This trend occurs in Russia too. What makes the Russian case especially interesting is the country achieved the reversal of the gender gap in education earlier than the rest of the world. And these features illustrate these particularities. The expansion of higher education and the reversal of the gender gap in it has major implications, including for the composition of marriage patterns, marriage markets, and assortative mating. For men, higher education historically increased their prospects at the marriage market. For women, higher education was associated with greater probability to remain single. However, the situation has been changing in recent decades, and nowadays highly educated women have higher marriage rates, but this trend holds primarily in developed countries. Economist highlights that education started to bring returns on marriage market and labor market to both genders, men and women. On labor market, more education is associated with high wages through the human capital channel. In such context, women's economic resources become positively related to marriage too.
Sociologists also argue that structural impacts of the educational system on marital sorting. Education institutions effectively reduce the sorting costs and increase the probability to meet a mate who has attained the same level of education. One consequence of these changes is an increase in the share of the same educated couples, which was accompanied by the rise in educational hypogamy. It is worth noting that these shifts in educational associative mating are explained by trends in education rather by the changes in preferences. So in Russia, education has a weak impact on the marriage outcomes of women. Only women without high school diploma have significantly low marriage rates. At the same time, male university graduates are significantly more likely to be married than those with low education. And Russia has prevalence of homogamy. The situation is the same in the developed countries, and there has been a rise in hypogamy. However, unlike the developed countries, an increase in hypogamy came along with a decline in homogamy, but not in hypergamy. Some definition of these words you can see at the slide. And in our previous study, we demonstrated that the rise of hypogamy occurs without any change in mating preferences. And this shift is explained by changes in the educational composition. As follows up to the previous studies on Russia data, this paper aims to investigate the consequences of the expansion of higher education and gender-biased educational attainment for the marriage patterns in Russia. The effect of education is introduced at two levels: as an individual trait and as a feature of a local marriage market. And at the individual level, we assess how often educational attainment affects the likelihood of being married and the choice of a partner with a certain educational level. At the same time, educational structure of the local marriage markets as well as gender norms may affect search efficiency of potential partners with different levels of education. The main source of data comes from the RLMS-HSE survey, and it covers the time from 1995 and 2015. And the characteristics of the local marriage markets are constructed with additional sources. The Russian Labor Force survey and based on demographic estimates of Eurostat. Our sample includes both married and single individuals at the age of 30 and 50 years old, and the choice of this age range allows in order to minimize the impact of an increase in the age of marriage, and on the other hand, to exclude all the groups, all the cohorts that are little affected by the expansion of higher education. And I begin by displaying the educational distribution of men and women over time.
in the middle of 1990s, Russian women were already on average more educated than men. The female advantage was observed mostly in vocational education. Over time, this gender gap moved to the higher education. The married and single population experienced nearly similar shifts in the educational composition, but the gender gap in higher education has been growing faster among singles than among married couples. Let's have a look at the proportion of currently married. The graphs illustrate a decline for both genders. The decline in the proportion of married people occurred at all levels of education. Till the middle 2010s, the decline was especially pronounced among university graduates women. The deepest fall in the proportion of married men is recorded among high school dropouts. Parallel to decline in the marriage rates, the important changes have occurred in educational assortative mating. We describe assortative mating in terms of homogamy, hypogamy, and hypogamy and hypergamy. The definition you could see on this slide and rely on it. The graphs of men and women almost coincide because the age gap between spouses is relatively small, and for most couples, both spouses are included in the sample. Men and women still tend to marry within the same broad educational group. However, the educational homogamy has been declining over time. And it was driven by a rise in educational hypogamy, the pattern in which husbands are less educated than their wives. At the same time, there was a reduction in hypergamy too, but a small margin. This table provides further details on how educational assortative mating changes by the level of education. And the main results here is that among men, traditional marriage practices in which men marry down in education are shifted away. This is indicating by a strong tendency among men to be in a union with the more educated women. We can see these results here. And men with high education more frequently married to women with the same education than 20 years ago. But at the same time, we do not see an equal increase in hypergamy on the women's side. Now we will move to the regression analysis, and I estimate a multinomial regression model based on the partner search theory. And this theory assumes that the search for a partner is affected by two groups of factors. The first group includes micro-level determinants, that is individual characteristics, which influence marriage decisions, mating preferences, and define one's attractiveness in the marriage market. The second one consists of macro-level factors that reflect the characteristics of the local marriage markets. And the local marriage markets in our model are described by three variables: the age-specific sex ratio that reflects the availability of marriageable partners,
The second one, the share of university graduates in the total population, that shows the extent of expansion of higher education. And the third measure is the age-specific index of female educational advantage, which that illustrates the increase in women's educational attainment relatively to men's. The prefix age-specific means that the measure was computed with the boundaries of the marriageable age of potential partners. And our dependent variables has 4 categories, and the base category and the category to be single is the base category. And the analysis was conducted for men and women separately. The set explanatory variable also included age, age squared, and other variables you can see on the slide. And fitting this model, we don't pretend to test direct causality. And let's start with results for women, and firstly concentrate on the education as a personal trait. And in the first column, we find out that the higher education does not worsen the chances to be married for women. This result is suggestive of the gender stereotypes modernization. As for assortative mating, according to the fifth column, there is no evidence that women are more likely to be in homogamous union. In the third column, women with university diploma and vocational education tend to partner down more often than their counterparts with secondary education. And finally, the seventh column suggests that the likelihood of hypergamy declines as the women's levels of education grows up. Now look at the regional results. On all, we have no evidence that female marriage patterns are associated with the features of the local marriage markets. Nevertheless, they are associated with educational sorting of women. The seventh column indicates that hypergamy was negatively related to our sex ratio. That is, women more often tend to partner down in regions with disadvantageous sex ratio. The third column highlights that among women, expansion of education is associated with a lower likelihood to live with a less educated partner. That is, hypergamy is less common for women who live in highly educated regions. And the same third column indicates that with increasing of female educational advantage, the probability that women partner with a low-educated male increases. And as for men, their chances of being married is associated with high education. As for assortative mating, the fifth column states that the probability to be in a homogamy union increased only among highly educated men. From the third column, we find that hypergamy are more likely for university-educated men and those with vocational degrees, while hypergamy is most common among low-educated men. And as the level of education increases, the likelihood of such type of union decreases. Thus, for men, getting a high level of education is associated with both the traditional and egalitarian marriage model. I'm sorry. And let's move to the regional characteristics results. The estimates reveal that the expansion of higher education affects on marriage probability of men.
we interpret this regional measure as an indicator of the level of region's economic development and its progress on the path of social modernization. And these findings corresponds to the result of studies in Western countries, which often emphasize a fast adaptation of marital behavior in terms of social modernization. As for marital sorting, we have evidence that sex ratio influences educational sorting of men. For them, the odds to be living with the same educated woman is higher in regions where women outnumbered male peers. And the third column highlights that among men, expansion of higher education is associated with a low likelihood to live with a less educated partner. That is, hypergamy is less common for men who live in highly educated regions. And finally, according to the 7 columns, female advantage in education is associated with more hypergamy among them. And based on our results, we could suggest, especially very carefully, that the expansion of higher education accelerates demographic processes. Well, I think that's my presentation. Thank you for attention, and I will be very grateful to get your comments, questions, your ideas. Thank you very much. Thank you very much, Darya. Yeah, very clear presentation. Very good. All right, let's ask questions. So hopefully she can get, and she and Anna will get lots of comments. Anybody wants to start? Yes, Ekaterina. Thank you. I just wanted to clarify why there was no distinction made between those who are married and between those who are just cohabitating together. So as we know from the sociology of family, there is a difference due to the level of education, whether people get married finally or they just live together. Why you exclude this difference? Firstly, it explained by the structure of our data, because we could clarify the type of couples, the type of unions in terms of cohabitation or registered union only after 20 years. And before that, we have not opportunity to define this type of union, and we decided to combine these couples and don't distinguish them. But the second issue is that there is no clear opinion in the literature in terms of assortative mating and this links with type of union, because there are a lot of features that can influence the length of relation of some type of unions. Besides, there are a lot of features that can explain the effect of relatives and so on. So there are a lot of mess in the situation, so we decided not to separate this type of union. Thank you very much for the clarification, Darya. Thank you. Thank you. All right, guys, while you're thinking about good questions, I'm going to ask a few.
So I think the most puzzling result you've got is that university actually education in Russia is reducing the probability of living separately. I mean, it's puzzling because it's kind of counter, no, to the classical marriage economics models, generally showing that a high level of education is associated with lower marriage rates, right? Or at least with increase the age when the marriage occur. And that's somewhat, I just would like to see what's the explanation for that finding. So why would you get that? Yeah, here. I think it's not, it's the other one. Oh, maybe it's for male. Maybe I miss. Yeah, that. Okay, sorry, I didn't look that. It was for males. That's where you got it, the negative result. Yeah, we get negative results only for male. Yeah, and we try to explain these results in terms of that a highly educated man has a fast adaptation in terms of social modernization, and these findings was obtained in many researchers in Western countries, and our results proved this idea. Yeah. I mean, this is consistent with the literature. It's for females. I mean, it's still it could be considered puzzling, the fact that you find zero difference. So that's also interesting, because both channels that usually literature considers, which is an income channel, so supposedly with higher degree, females also would have a high opportunity cost of marriage, and the other channel is a time, so there is a less time since females are working on acquiring college education. So both of those channels suggest that the effect should be negative. I think firstly it could be linked with the age group, which was Sorry, positive in this case, negative for marriage. I'm sorry, negative for marriage, positive. It could be firstly it could be linked with the age groups which used in our study, because by using this type of age groups, we try to limit the effect of rising marriageable age firstly, but the second explanation of this result could be linked with that Russia is in the middle of the path of social modernization, and it's some very careful signal about gender stereotypes modernization. I don't know. Only I would like to add, actually. Yeah. According to the literature, the literature is actually not. There is no consensus in the literature that this coefficient should be negative. Should be positive, or it should be negative. It should be negative consensus. Right? So historically it was negative, but in recent years, like in recent 2 decades, researchers often get positive coefficient for university education. A positive effect of university education for females. It is because males' preferences are changing a lot, and they have been changing for the last few decades. And so there are many positive effects for men actually to marry women with high education, and these they are mainly related to risk sharing. And so they also want to have a second earner in the household and increase household incomes. And well, in many European countries and in the United States as well, the coefficient has been estimated as positive for recent years. For marriage, right? For marriage, yeah. Not for living single. Yeah.
Yeah, so my knowledge of the literature is outdated, as you could see. It comes from the classical world. Yeah, so I mean, one factor that would be could be useful to consider is, for example, splitting the type of education into, let's say, очное, заочное образование. It's just because so you would imagine that so I don't know if you will have a differential effect, since with correspondence courses, you have more time as well. So looking at the channels, why this is happening, that would be interesting to kind of develop further, you know. The other situation, and so over the last few decades, there has been an acute deterioration of position of low educated men. And so marrying up is actually a good prospect for them to enhance the standards of living and to enhance their position. yeah. So have you done like maybe interaction with time or interaction with a share of university graduates, just to see how the marriage premium change over time? Does it change it? Is it always zero, or actually there's actually change in the marriage? Well, it's a great idea. It's probably a great idea for another paper to compare marriage premium for men and women, and to estimate the marriage premium for higher education for males and females. But it's not in this paper. It's mainly about marriage patterns and about the probability to be married. Yeah, very good. Any other questions? And actually, I have a question to you, Klara, because you wrote a wonderful paper on college expansion. And so where you have wonderful, because here we do not have actually college expansion. We like proxy it with the share of university graduates, and so it's not exactly the college expansion. So it's even not the change in the share of university graduates, but it's, and probably that is why we do not get good results for this variable. So I would like to ask that whether it's possible to take from you, or would you be willing to share this database on higher university? Yeah, I think I can share this data. It's not a problem. I mean, one part of the, so you'd want to have more dynamics in that variable. Even with the data that you have, you can still add more dynamics, because share of university graduates is kind of a stock variable that change little by little. Although despite I mean, of course, Russia had a huge college expansion, but you would want to do it like at least a cohort base, because that would capture the dynamics in that variable, in the share of, basically to do it not only by region. Are you doing it by region, right? And by we're doing it by region. We also try to do it as so many of these variables, regional variables here are actually age specific. So we used, so for females, so we took, for example, for sex ratio, the number of males whom they are most likely to marry in the but you would want to do it also by cohort. Well, and we try to do the same with the university graduates, but the data has a lot of noise, because the data on university graduates, which we took it from, initially it came from this labor force survey, and especially for early years, the sample was relatively small and the data were noisy, and they actually changed a lot for the same region from year to year. Yeah. So just because the measure that I have is only, it's basically, it's by municipality. It's not like, since in RLMS, regions is really primary sample units, it still would be the same level of aggregation, really, you know, it's not that superior. So the only difference is it's dynamic. It's not a stock variable. So, but yeah, so we can talk about this. Okay. Okay. Thank you. Okay, very good. All right, guys. Any other questions? No. All right, so we can move then to the another paper. Thank you so much, Darya, and thank you so much, Anna, for this paper.
Good luck on your revisions. So now we have a last paper in the session by Daniil, Kashkarov, Mikhail, Mamonov, and Anna Pestova. Childcare provisions and human capital, the drivers of female labor supply. Yeah, hello everyone. I hope you can see my slides. Just a second. Yes. Yeah, you can see, right? Great. So, the project which we are, thank you, first of all, thanks for inviting us, for giving the opportunity to present on this conference. Our project is dealing with the women's decision to participate on the labor markets, to supply labor in the context of the availability of childcare. And we are also trying to drive some conclusions, implications for the human capital. With this respect, this is a joint project with my colleagues, with Anna Pestova and Mikhail Mamonov. Period between 1990 and 2000s in Russian Federation was characterized by an economic breakdown and decrease in fertility. Those two factors have contributed to fall in the number of preschool organizations and the number of childcare facilities by 40%. Here is the figure. So there was a fall starting from 1990s up to 2000s, and then there was a slow recovery, both in the number of childcare facilities and also in the fertility rates. As I said, there was a subsequent recovery in the fertility starting from 2000s, from early 2000s. However, there was a sluggish adjustment in the childcare facilities. Although they were closed at some point in 1990s, they were not that quick to appear again. This sluggishness in the responses, in the adjustment of the availability of the childcare, has resulted in large lines to the childcare facilities. So by 2015, there were 2.7 million of children waiting for their turns to be enrolled in kindergartens, in childcare facilities. So, and according to the federal law, on the one hand, all the children have the right to be enrolled in childcare facilities. At the same time, given that there is a subsequent shortage in the availability of those facilities, the institutions may reject children from being accepted to those institutions, and this threshold for age is before which the children are not accepted is varying across those institutions. However, like on average, this is something that children below 2 and 2.5 years old, they are not. They're often rejected, given that there is a shortage in the availability of childcare facilities. So overall, this can be associated with low employment rates among women with children between 0 and 2 years old. So here is some data from OECD family data, and it shows basically the differences between employment rates among mothers with children from 0 to 2 years old and mothers with children of older age between 3 and 5 years old. And although Russia is not below, or in some cases even above, in terms of labor force participation and employment among women with older children, there is a huge gap in between the participation for women with younger children and for older children. So women with older children are participating, are observed to be employed more rarely than women with older children. And this can be associated with this rationing policy, whereby the child care institutions are rejecting mothers with younger children to be employed, to be enrolled in those child care facilities. So what are we doing in this study? We are combining Russian longitudinal monitoring survey
Russian longitudinal monitoring survey with municipality level data for Russian Federation, and we are exploring the variation in childcare across regions. So, for instance, we have that in such regions as Tver, Tambov, and Penza, there is lower demand for childcare facilities based on our measures of childcare demand, which we will be discussing on the next slides. And at the same time, in Smolensk, Tatarstan, and Rostov, there is higher demand. There are signs that there is not sufficient amount of those childcare facilities as compared to those first three regions. Also, over time, so we're using also the variation over time. So, for instance, in Krasnoyarsk, Altai, and Novosibirsk, there was an increase in availability of childcare facilities over time, at least relative to the number of children. In other regions such as Nizhny Novgorod, Penza, and Stavropol, there was a decrease in the availability of childcare facilities. So there was a higher pressure on childcare facilities in those regions. So we're doing this. We're combining data, RLMS data, with municipality level data, exploring spatial and time variation in this availability of childcare facilities to see the effects of childcare availability on decision of women to work. Our empirical design is as follows. We are using generalized difference in differences. We are in the data, we are observing women, individual observations of women in municipality J at time moment T in year T. So we are having this YIJT as a labor market outcome, an indicator variable of women working or not working in a particular period and in particular municipality. And childcare here stands for for a measure of childcare availability, which we will be also discussing on the next slide after this one. So, and we are defining treatment variable equal to 1 if a woman has a child aged from 0 to 2 years old, and we will then have different control groups. Actually, so this interaction between the availability of the childcare, which is continuous variable in our case, that's the interaction between the availability of the childcare and the fact that woman is in the treatment group, this coefficient will be capturing the effect of childcare availability on women's decision to work. We are also adding a set of various individual controls at the level of women, and also we are adding fixed effects on primary sampling units on municipalities, and also fixed effects on time. So gamma T. To the measures. We are using 3 measures, but our main measure is child to places. We're calling it child to places. So just in the ratio of places in the preschool institutions in the relevant municipality divided by the number of children in age between 1 and 6 years old. So we have 2 alternative measures. One is another one we are calling excess supply, meaning that we are dividing the difference in between the number of places in preschool institutions and the number of children who are actually attending those institutions, dividing this difference by overall number of children in preschool age in the relevant municipality. And also we are using enrollment rate measure. So a number of children just actually enrolled in preschool institutions divided by the number of children of preschool age in those institutions. So we will be reporting the results mainly for the first measure. Here in this presentation, it's only for the first measure, just child to places. Results for other 2 measures are
rather similar. We are using those enrollment rates, for instance, just because we think that it can be also the changes in this variable can be more intuitive if we are talking about some policy implications in the future. So control groups, as I promised, we should discuss these control groups. The first control group which we're using is childless women. So we are having women from with children aged from 0 to 2 as a treatment group, and comparing them to childless women. Then we have as a control group women with children above 3 years old and above 7 years old. So above 7 years old are basically those children who can go to school. So women are in fact less constrained, of course, in their choice of labor force participation. And we are also taking those women who have children aged 3 and more. So yeah, so the idea is the following, that actually if we are taking those women who are having older children but still of preschool age, there might be less differences as compared to the case when we have women with children older than 7 years old and even childless women. The effects must be smaller because there can be some persistent effects on the side of the human capital, which mean that if a woman now is able to send a child into a kindergarten or into a childcare facility, even if this is possible, since the child is older now, then still there can be some adverse effects of the previous depreciation of human capital, which were experienced by a woman when she had the child aged from 0 to 2, like before, when she was limited in her ability to send this her child into the kindergarten. And well, labor market outcomes. First, we're defining that our basic variable is working decision, either working on or not. Then we have this breakdown to full-time employment, part-time employment, and two kinds of part-time employment. So the idea here is to observe maybe some substitution effects in case of women deciding not to work full hours, but to substitute this working for lower number of hours. Yeah, and so just to prime the expectations for what to see, what kind of results we can observe. So the overall effect to be observed is that, well, women tend to work more, logically tend to work more with the higher availability of the childcare facilities. So basically this Xi1, the coefficient on the interaction between the availability of childcare and the fact that a woman is in a treatment group is positive. Yeah, so in our case, with our measure, it should be actually, there is a typo, with our measure, it should be negative, because it should be negative and significant, because the higher is the number of children to places, so it is associated with the higher pressure on the childcare facilities and lower availability of the childcare for women. So here we should have negative coefficient. And also we could observe a human capital effect. What we call a human capital effect is that there must be larger differences for women, between women without children and those women who have their children between 0 and 2 years old, then when we are comparing women with slightly older children with these women who have children aged from 0 to 2 years old, just because even if those women are not that much constrained, not limited in their opportunities to send children to kindergarten facilities and to kindergartens and to go to work, they still may experience lower opportunities for employment, just because their human capital has depreciated over the time of the child care for those youngest children. And also substitution effects. That's why we have these different labor market outcomes, that women with children from 0 to 2 years old can actually substitute full-time to part-time work, and this might
in turn bring some potential implications for the policy that for the provision of the part-time employment for such women. So yeah, here is the table with the basic results. So we are we are reporting here by lines. So the explanatory variables are the number, the presence of a child from age from 0 to 2, then the availability of preschool as measured by our child to places variable, and this most important most important, the interaction term, interaction between the availability of preschool institutions and the fact that woman is having a child aged from 0 to 2. By columns, so by columns we are first column is reporting just the estimates from usual logit estimator. Then we are switching to panel logit with random effects. And then we have we are adding gradually year fixed effects, then this PSU fixed effects. Also, we are adding in the next column. We are adding women control, and the last column is actually reporting the estimates with bootstrapped standard errors. So basically, two last columns are our main results. Probably the sixth column is more important here. We see that this coefficient on the interaction term is highly significant and negative, meaning that the higher is the number of children to places, the higher is the ratio of children to places in the municipality, the lower is the probability that women will be observed working. Here we also have those coefficients separately for the presence of a child and for the availability, preschool availability measure. As we would expect, this this coefficient on a child is insignificant, just because all the effect has been absorbed by this interaction term. Yet we have significant positive term, significant positive term on this preschool availability measure, which we are currently associating with the fact that there might be women who have no children yet, but they are planning to have children. Therefore, the availability of preschool institutions is entering their decisions somehow. So, and next we are altering this. We are altering the control group. Now we are having women with, so the table is the same. We are just changing the control group, women with children above 3 years old. And we see that the magnitude of the coefficient is lower here, also is still negative, and its significance is also lower. If we are going forward to have these women who have children above 6 years old, so older children so like starting from the first grade of school, there is still it's more significant, the coefficient, but also the magnitude is lower as compared to the case when we are comparing with a set of women who have no children. And well, this suggests us that basically there must be some mechanism related to this depreciation of human capital when women who are not limited that much already in their labor market choices due to the fact that children are older than 2 years old can be accepted to child care institutions. Although they are less limited from this perspective, they can experience lower probability of entering employment just because their human capital has depreciated over time of the child care for those younger children. So this effect of depreciation is dying out gradually. And also, like this last set of results we wanted to share is this
choice in between part-time and full-time employment. Again, here's our main interaction term, and we are in columns, we are reporting just working decision. So, and actually here we are having children, women with children from 0 to 6 years old, because when we are making divisions in between those different hours of work, when we are going deeper in this intensive margin of work, then we are observing a rapid decrease in the sample size. And also we found out that so we are pulling all the women with preschool children, and also since we observed that there is not that much difference between women with younger children and women with older preschool children, so we are pulling all the women into one set of into one treatment group. And what we are, in columns we have this working decision, 40 hours, what is full-time, which is full-time, and 2 kinds of part-time employment. And the results are as follows. So we are observing a decrease in the full-time employment, which is partially substituted by an increase in part-time employment. So women are more likely to, in case of limited availability of the childcare, women are more likely to work in part-time employment from 20 to 40 hours per week. So summary is that, well, childcare availability matters. An increase in the relative number of places in preschool institutions is associated with a higher probability of working by women with those youngest children. Effects are different for different control groups. Effect is larger and more significant for this control group, which includes childless women, and is less for a control group which includes older age preschool children. And this suggests some persistent effects for associated with the human capital depreciation over the period of taking care for those youngest children. And also there is a partial substitution effect. Women who are living in municipalities with lower availability of childcare facilities, they are partially compensating. They're partially compensating their employment in part-time work. And given that this part-time employment can be associated with slower depreciation of human capital as compared to non-employment, this might have some implications for public policies if it's not that easy to increase the availability of childcare facilities that rapidly. That could be the alternative intervention might be that we might promote the possibilities for part-time employment for women with children, which would allow to sustain their human capital at least at some non-negative levels. Yeah, so that's it from me. We'll be happy to hear your comments. Thank you. Very good. Thank you so much. Thank you so much. All right, everyone, do you have questions, comments on this paper? So I have to say that it's a little bit confusing for me, just overall about this negative sign. If you can explain it more, because why wouldn't you just include a measure that would be directly interpretable as your conclusion, meaning more availability, so therefore the likelihood of working for women who have children increases? So why to create that measure that has to be interpreted with a negative sign? That was confusing. So if you can talk about that, it would be nice. Okay. So yeah, well, we were thinking about this story as that, we are observing women who are living in those municipalities which are limited in the availability of childcare facilities. Therefore, we could see them being
working with lower probabilities than women living in municipalities with higher availability of the childcare facilities. Well, yes, probably using those alternative measures, I think this one. So excess supply, for instance, it might look more intuitive because, well, the higher is this an increase in this measure would mean an increase in the probability of being employed by women. So yes, that from this perspective, it might be more intuitive to report it. Yeah, that's just you know, because I did not read your paper, so just basically just based on the presentation, it just would be easier for the reader, right? Because that's a conclusion you're making, right? That childcare availability increases the likelihood of working for female with children. So then the results, it would be nice to have a measure, or at least the title of this measure should not be named as preschool availability, because so the lack of preschool availability. It's just this minor comment, and I have that. Yeah. Also, another reason why we wanted to have this negative measure is that when we are reporting those results for partial substitution in terms of from full-time working to part-time working, here it looks a bit more intuitive that there is a decrease in the employment in full-time employment, but there is an increase in the employment in the part-time employment actually. Yeah. So yeah, but yeah, probably we will think about it, but to make it more intuitive. Great. Elena Mikhailovna came. She has probably a question. Sorry. Alexei. Yes, okay. Thank you for your presentation. Yes. I have a couple of comments. First of all, of course, I recommend you to look at two existing articles on Russia, which published in Russian journals, where I was one of the co-authors, which analyze very similar topic and use very similar this idea, use exogenous variation at the regional level. But we use in our paper, we use it like an instrument to the use of childcare for women. Okay, I think that the idea is clear, and in this regard, I think that you miss this intermediate variable, which is actually the use of childcare by women. Okay, you multiply the availability of preschools at the region or on having a child, but we don't know whether childcare is used or not, and RLMS data allows to measure this fact, whether childcare, this formal childcare facility is used or not in the family. Okay. So there is a variable in RLMS saying that the household is using those facilities or not. Yes, and this of course would make the estimations more precise, more correct. And the second variable that you can use, you can look at the questionnaire, community questionnaire of RLMS, from where we know whether in this particular locality there is a childcare facility, a kindergarten. Okay, so this is more, again, more exact measure of availability. Okay, and for example, in our paper we multiplied this, so the presence of childcare facility multiplied by regional level variable, the deficit of childcare facilities, which is the similar that you use in your paper. So I recommend you to look at these papers, and maybe they will give you some new ideas, and you can compare your results with ours, because for instance, we show that the use of childcare, so for women with children,
in preschool age from 3 years old to 6 years old, the use of childcare almost completely mitigates this negative effect on employment. And it means that this policy relevant conclusion that we need to increase the availability of childcare facilities and so on. Okay, so my very general comment, and I hope that our results will be useful for you. Yeah, thanks a lot for your comments about this measure. So we are actually using this municipality level data, and it actually shows us, well, so we are not using regional level data, as far as I understand. So we are using municipality level data, which is like more precise as compared to the regional level data, and we are also like in those measures we are trying to incorporate the usage of childcare facilities. So we have the number of children enrolled in those institutions to actually to measure the pressure on those facilities at the municipality level. But yeah, this comment about the actual usage by the respective household in the RLMS, that's great. Yeah, thanks. Thank you. Just one addition, because one point is that the use of childcare of детский сад, kindergarten in the family itself may be endogenous some extent. So, and if you omit this variable, so it's may extort somehow your findings possibly. Mm-hmm. Okay, so we'll check. Yeah. Thanks. Yeah, very good. Let's cite each other. That's a good thing. Very good. So, any other questions? Well, I have a smaller question. So I'm a bit uncomfortable with how you define the full-time work. So 40 hours per week plus. Well, it's a bit very high, low limits for full-time work, because especially for Russian women, as many of Russian women work in education and in health. So, and there the norms, or the usual hours or normative hours are lower than these 40 hours limit. So it's my first comment. And so the second thing is about availability of part-time work in Russia, because there are few, actually, apart from the informal sector, and even in the informal sector, there is a lack of part-time jobs, both for men and for women. And the fact that are not really available may limit the substitution between full-time employment and part-time employment. Mm-hmm. And this can vary across Russian regions, municipalities, at whatever level you look at it. Yeah. Okay. And just to be sure that I understood you correctly. So this full-time definition is too low. It's too high. It's too high. Too high. So because in education, 36 hours it's a norm. Yeah. I guess we're just setting it as it was defined in the literature, but yeah, that might be a good adjustment to the conditions of the Russian Federation. That's great. And about the part-time employment, yeah, that was probably, we should have stated it more clearly. So we are aware of the fact that it's not that available in Russia, and that our point was that the enhancement of this part-time employment actually could partially mitigate the adverse effects of human capital depreciation in the process of child care for those youngest children, in general. So it could somehow complement the policy directed towards the higher provision of the child care facilities. So yeah, we are aware that it's not very well. So, but I think you can't estimate the effect of the more availability of part-time jobs, because your initial coefficient is estimated, well, probably wrongly. So it is biased, because
at the period of your data set, you actually do not have this free substitution for women between full-time and part-time job. Okay. Yeah, we'll think about it. Okay, thanks. Yeah, so and so why not estimate like quantile treatment effect? And that way you don't need to make a threshold cutoffs, and just look at what point in the hours distribution the effect appears to be negative. So that's that will kind of, yeah. I mean, you can do it in addition to what you're doing, but then it's also, you can see whether or not your cutoff is justified, you know. Okay. So yeah, yeah. I have also a couple of clarifying questions. Of course, probably other people were asking you a similar question. And the main is why 0, you know? So 0, that's pretty much child just being born. And I don't even know, does Russia have child care facilities for just born people? So I don't know that. So so I mean, I would say just infants and 2 years old, that's kind of a different groups of kids. So that's a question 1. Does it make sense to combine them? And the question 2, that's an upper limit. When you say female with children more than 3 years older, what's the upper limit? Because would you combine, for example, females with kids who are in high school or in college? So that probably would be too high of the upper limit. So that's clarifying questions for me. Okay. So about those 2 years, from 0 to year, about this interval. So as far as we know, there is legislation saying that children starting from 2 months can be accepted into kindergartens in Russia. So well, we could potentially have it from 2 months to 2 years, but yeah, most of this interval is actually like from 0 to 2 years old. Most of this interval is eligible for at least by law for child care. Therefore, we are joining them together. Those child care facilities that you're looking at, are they accepting kids of any age, or there's a separation, maybe 3 to 6 versus like infants? Like in US, we have there's a different schools, you know, for just nursery homes versus like kindergarten, daycare, so different age children. I doubt that those are different like buildings or institutions. They have just different groups for different age, for children of different age, but those more or less is the same facility. They are different because those children need, of course, different treatment, but so those are the same facilities and buildings. And well, and the second question was about the upper limit for the control group. Yeah. So thanks. So for the upper limit, we are taking children aged 14, as far as I remember. So like the upper limit is 14. After children are aged older than 14, then woman is considered to be like in this childless control group. Yeah, but maybe it's better to do like before 7, before they go to school. Before they go to school. Because then they all use the same facility, while after 7 they go to regular school. Yeah. Okay. So probably I've missed partially the question. So this 3 years old. Yeah. Here we have this control groups. So this older than 3 years old, they are including children of preschool age, so up to 6, and then from starting from 7 years old, they are including up to 14. That's how it works here. Yeah, it should be less than 7 years old here as well. Yeah. Right. Very good. Other questions, guys? So you're very welcome. So we can stay for a little bit. So I think at this point we can announce our great session with 3 great papers is over.
So this was a very nice conference. We've learned a lot. So let's meet in 2 years, right? We'll meet in 2 years with even better research, more research. So let's just finish the session. I will stay for a little bit, so presenters can stay. We can talk a little bit. So if you'd like, so let's finish the session. Who would like to leave? You can leave. Bye-bye. Bye. No one wants to leave. That's that's great. If you have any questions to presenters, you're very welcome to ask any individual questions. I find all projects are very interesting. So so everybody's quiet. You're very welcome. It's just like, just think about this. We're meeting with a coffee. I don't have any coffee, actually. Yeah, I should go and bring some coffee. So let's say we're meeting after the after the session. So almost like live experience. So are you guys, where are you all located? So I see Elena, 2 Elenas are here. Elena's there from High School of Economics. So that's nice. So High School of Economics. And Daniil, are you in MGIMO or are you in Sergei? Yeah, so I'm currently in Prague, so it's Sergei. Sergei? Well, are you getting your PhD in Sergei? Yeah, I'm trying to. We are trying to. Yeah. So what do you mean you're trying to? So it's good. Is this your part of your? It's your part of your thesis? No. This is our side project. We are like more macro oriented actually. But yeah, so that's unusual for your project, right? Yeah. Something new. Yeah. Mm-hmm. So in this project, it would be nice also, I'm sure you are doing it in the paper, like doing balancing tests just to see if the two groups are balanced, just to make sure that, and probably you'd want to also test maybe for parallel trend assumption at some point. Like I know that you have a continuous variable, but still, maybe you can have some breaks in the data where you can specifically time period when those childcare facilities begin opening more. So then you can have this as a break and then see what led to that break, right? Yeah, that what comes to my mind. The other thing that I was thinking, it would be nice to add like a little bit of like regional controls, because the problem is that so you see the regions that or municipalities that build more childcare facilities, they're also more likely to be more developed. And if they're more developed, there's more labor demand, right? More labor demand, more earnings, more employment opportunities. So there's lots of confounding factors. So I think some kind of a good regional level controls would be good to have here. That was actually our plan to use more of those municipality level data to add more controls. For now we just have this region fixed, this municipality fixed effect, but that's not sufficient, of course, because there can be some characteristics that are changing over time. I agree. And I also want to mention that we got an agreement from the Journal of Comparative Economics to publish a special issue based on the papers presented at the conference. So we should probably think about that. I don't know whether any really finished papers were presented today, but we still have some time because we promised to submit by the end of the year. And they agreed that just to have inviting editor and like it was with this economics of transition. Yes, economic of transition. It probably, I hope it would take less time than the last time, but still it's a lot of work to do, and probably we will have to contact other chairs to see what presentations and which presentations are more or less ready to be converted into full papers. Or open competition, and then just select papers that will be, because it's hard to judge based on just a presentation.
Agree. You would want to see the paper, really. Absolutely, absolutely. Yeah, I think that would be a great idea. I mean, probably we should send out a letter describing that everybody is welcome to just submit for the open competition. Yeah, that's very good. Very good. It's a good opportunity. Okay, I think that we should probably close the session now because the interpreters they work till 5. Okay. And so all right, thank guys. you very much again. So she does not want to talk anymore. Yeah, okay. But it was very, very nice to see everyone. Thank you so much. Thank you.